Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson you will be learn how to introduce yourself. In German you can say sich, vorstellen. Once again, sich, vorstellen. Here is the first sentence. तुम्हारा नाम क्या है? You can say in German, wie heißt du? Wie heißt du? This is informal. Informal way you can say wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Here is the answer. Ich heiße Tainat. Ich heiße Tainat. Where are you from? Woher kommst du? Here is the answer. Ich komme aus Pakistan. Ich komme aus Pakistan. Where do you live? Wo wohnst du? Here is the answer. Ich wohne in Karachi. Ich wohne in Karachi. Which language do you speak? Welche Sprache sprichst du? Welche Sprache sprichst du? Here is the answer. Ich spreche Deutsch und Englisch. Ich spreche Deutsch und Englisch. How old are you? In German you can say wie alt bist du? Wie alt bist du? Here is the answer. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin 22 Jahre alt. Hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.